So congratulations for today's winner. How do you find this match? It was a great game. They came out and played really well and had a good response. And we came out and had, in the first two sets, had threw the punches first and then came back and just laid down for a little bit. So it was a good match. What about you? Because when I saw the second set, it wasn't very, very good. And after the trainer changed you? Yeah, it was just a part of the match and the feeling in the game was not so good. So yeah, it's part of the game. No problem. How do you find Poland? Because you play in Polish League since years, so you will stay also for the next season. Yeah. It's okay for you, the atmosphere, the game, the league? Yeah, I love it here in Poland. The fans are amazing, the games, the knowledge of volleyball, everything is amazing in Poland. Okay, thank you, congratulations you. Thank you. Congratulations for today's match. It was a very, very hard fight for you. Yeah, I mean, I think if you look at the quality of all the teams in VNL final this year, I mean, it's just amazing. We got the top 8 teams in the world here, so we knew it was going to be a tough one. We knew each match could be a battle, and it was tonight. So I think we came out strong. I was really proud of the guys. They came out strong. We were on fire, and then France made some adjustments, and it took us a little while to kind of make our own adjustments, but we were able to do it in the end, and we were able to get away with the win. How do you find Poland? Because you stay in Polish League since years and in Kędzierzyn. Yeah, I mean, I've been here. This coming season will be my 8th season. So obviously I love it here. The quality of volleyball, the awareness and the acceptance of volleyball here. Everybody loves it. Everybody supports it. It's obviously on the television. And just the level of professionalism has always stood out to me. So I've always appreciated it. And then obviously the national team is no exception as well. Okay. Last year, before the season start, it was some tournament in close to Poznań. Yeah. I mean, that's always been a good tournament. Always kind of get prepared for the season. So with good quality teams there, and I think the hosts do a fantastic job. So I really haven't started thinking about this coming Plus Liga season. Obviously, we have a lot of things to accomplish here with the national team, but like I said, I've been in Poland long enough to know that they know how to take care of the business, and I know once we finish with the Olympic qualifications, it'll be another great year. Thank you very much, and congratulations for today's match. All right, thank you so much. Bye. So it was hard fight, but without the big success. Can you tell something about this match? It was good for us to come back in this match after losing 2-0. They crushed us the first two, and we managed to come back and turn the game around. And it's really frustrating to not be able to finish and win a 5th set like this when you come back. But they kept the consistency with the serve at the end and their high ball spikes, and that's how they won. Your team is quite new. How do you find? Because after the first part, before the final, you've been 8th place. And this is the reason that you play against the USA, which take first place, yes? What's changed in your team? I mean, during the whole VNL, we rotated a lot of players. We rested some players. So, of course, it's not easy to play a whole VNL like this, but it was our goal to, rest a little bit this VNL maybe and try to do our best, even resting some players, because seasons are long and summers are long. We still have European Championships to go in September, so we managed to come anyways to the quarterfinals and do a pretty good game, so it was just frustrating. It was really close. How do you find Polish League? Because you play in Warsaw, yes, and you will stay for the next season too. Yep. How do you find this league? I love playing volleyball in Poland. I've said it many times. It's a great atmosphere to come. We play, France, USA, and the gym is full, so it's amazing to come in and play games in Poland. Thank you very much. Yeah, France is a great team, like we know, Olympic champion, and their side out was really strong there in the 3rd and 4th set. So we just said we wanted to serve strong and make a couple of defense, and that's what we did in the 5th set. So that's how we got the win, I think. Yeah, they're both great. We lost to Argentina 3-2 in the group stage, and we beat Italy, but it was a different team. So I don't know. I can't even give a prediction, but I'm excited. We have 2 free days to kind of rest and recover, and then we'll go and battle in the semis. I mean, I didn't expect anything different here from Poland and Gdańsk. They're doing a great job of hosting so far. Polish fans are Polish fans, so they come and they watch volleyball, they love volleyball, and yeah, I think
our fans were pretty good last week in Anaheim, but And in Arlington for the yeah, the Arlington, the finals was really full and loud. So I think we're growing and getting better. Perfect. Do you like to play in Poland because you stay in Poland a long time in ZAKSA? Yeah, of course. ZAKSA Kozle is kind of home for me now. It's 2 seasons, and I'm going back for 1 more. So I love Poland. I like being here and playing volleyball here, and it's home for 7-8 months of the year. So I enjoy it. Is it easier for you that you have your colleague from your national team in the club? Yeah, of course. Part of the reason I signed with ZAKSA for the first season was because David Smith was there, and I know that they have a good team. So yeah, of course, I'm really good friends with the family. I think I'm part of the family, so we have a lot of fun. I think because you are the best libero in the world, or maybe one of the best. Yeah, okay, one of the best. Thank you, yeah, I appreciate it. And I think you have a lot of proposal from another league, but you decide to stay in Poland. Why? Yeah, the way that the leagues are moving, it's very quick, it's very fast. So you see the players moving maybe in December and January. So for me, I was waiting for the Polish guys to sign the contract, and then they fill the team with, the foreign players. So I'm happy that, the guys that on the national team stayed, and I could be on the team again. What do you think? Who will be the better competitor for you tomorrow, after tomorrow? On Saturday, so 2 days off. In the group stage, we played Argentina and we lost 3-2, and then we also won against Italy, but they were a different team. We haven't played this Italy team in a really long time, actually. So either one is going to be good. I think we're going to go home. We're happy we're in the semifinals, and we're going to watch and just enjoy the next game. Maybe we can meet with Polish team in the final. Yeah, we were thinking about that, and for me, it would be a dream to come true to just play here in Poland with the Polish players and, my friends across the court. But, they have a challenging game against Brazil, so we're going to wait and see. Thank you very much. Congratulations. Yeah, thank you. Bye. I actually really like to be here in Gdańsk with all my people from the club, and I saw a lot of friends, a lot of people that came to see the game. So yeah, and I'm really familiar with the court. It was really nice to play. I felt really good, and I think yes, Gdańsk is a really nice city to follow a volleyball team like the Lions. So yeah, I'm really happy to be here. Yes, we have a tough week. We have some injuries plus some sicknesses, but I don't want to speak about that. I think we are a team that could handle these things anyway as a team. If it's not the 14, maybe 12, we have to be at the level always, and we didn't. So we are not happy. I'm not happy. But yeah, Italy played like really great game. We couldn't. They were really strong in every aspect. We didn't serve good. We didn't receive good. It was a really important game for us. But yeah, it's like this. Someone has to win. We could. Yeah, I saw some of the guys coming here to the court, and I saw some of my teammates. It was nice. I hope now I could see somebody. Now we have a couple of days free, so maybe days I will stay here. I will see someone. It could be nice. So I hope I can enjoy the city. This maybe 2 days I will stay here. So I hope I could enjoy the city. Yes, of course, always forward to the next season. Really happy to be here in Plus Liga in Trefl Gdańsk. So yeah, looking forward, trying to reach my best level. Yeah. Congratulations, very good match. How do you feel here in Gdańsk? Well, we are very happy. Very good match. It's also good to play here because it's a very beautiful arena. Also today there was a lot of people, so it's funny. Did you expect so many fans when Polish team does not play? No, we are surprised, but it's very beautiful to play here. Can you feel like in Italy? In Italy is also a lot of fans of volleyball and also a lot of fans for your team, yes? Yeah, we have a lot of fans. We want to play, the European Championship in Italy, so it will be very good. Thank you very much. Thank you.
Hi, I am from Wielkopolska Siatkówka, and just short question: how do you feel after this very short win? この短く終わった勝利に対してどう思いますか？今どうですか？いや、とてもいいゲームが日本人らしいバレーができたんじゃないかと思います。I thought we showed very typical Japanese volleyball games. That's typical of us. After the first tour in Volleyball National League, you've been a long time on the first place. It is something surprise for you? レギュラーラウンドの時に結構ずっと1位になり続けてたけど、あれは驚きでしたでしょうか？君たちにとっては驚くことだったのか、それとも予想してたことなのか？いや、自分たちの実力を発揮できてた結果だと思うので、It was a result of what we did, so it was something we expected to see. Now you will watch the match between Poland and Brazil, I think. And for which team do you cross the finger? これからポーランドとブラジルの試合を見ると思うんですけど、どちらのチームを応援しますか？どっちも応援しないけど、戦う時には最大限のリスペクトを持って戦います。Don't support any of the teams, but when we play against one of the teams, we play with a great respect to the team. But do you prefer to play in the semi-final against Brazil or against Poland? どちらが方がいいと思いますか？ポーランド。Thank you very much. Thank you. Hello, Torey. It was not the best match for your team, yes? The questions is quite okay, but we were running behind almost the first set, the second set, the third set. We were just there, but in the first set we were able to catch them, and we had the chance to fix it. For sure, going to be a different game. But also in the second, from 17-10, we fought back, and this was really nice to see that the guys they never give up the game. In the third, we were there, but 2 free points for them that they took in the middle of the set there. I think, if I'm not wrong, at 17-14, that it was enough, to bring them the third set also. But details, for sure, a couple of details that they were quite expensive for us today, and we know we have a smart group, a group that is keeping together, and we're gonna adjust these things for sure. Is it for you and for your team, Japan team, some surprise? No surprise. Why surprise? Because I think in the past nobody think that Japan will be long time and the first place in the Volleyball National League. They played the first tournament at home, All the teams were traveling to Nagoya, I don't need excuses or something for my group, but this first tournament was quite tough for all the teams there. We arrived there, we ran, and some other teams with the first groups. Other teams like Poland, like France, they have half of the guys or less, because they can allow themselves, to do this. Anyway, we saw that they are playing good volleyball, but the same did also Slovenia, and they had a good run in one moment, and I think if the game is running, it's running, but it's not that for me was a big surprise. I think also we can talk about Slovenia, that also Slovenia, nobody expect to see like this strong without the opposite, without Vincic, and etc. But
you have to play the game with these guys that you have, and I think Slovenia did it also great, and I'm really proud about my guys. How do you come back to Poland? Because you spent a few years in Poland with different 6 years with different teams, and the last time it was just 1 year with ZAKSA, and you take 3 titles. How do you feel in Poland, and maybe you think you come back? If someone gonna remember that I took 3 titles, maybe I'm gonna come back. But it was a little bit, you know, strange to see that nobody remembered that in 2000 with ZAKSA we did that things, and they forgot to invite the ex-coach from their sport gala here in Poland. I think, if I remember correct, never in the history of the sport in Poland someone did this triple, but they forgot quite fast, and it was a little bit painful, but no problem. I am habituated. I know that I am not part of this special world with the special passport coaches, but this is not a problem. I'm gonna come when someone gonna want me back for sure. Okay, so we wait for you. Thank you. Thank you. We are so now happy, but so we have a next match. I don't know, against Poland or Brazil, and we have to ready for next match here. Was there any element of the game that you feel like was something that helped you win the most against Slovenia? Against Slovenia, today, so our key is the serve, you know, and because the Slovenia team is so strong, spiker, also they use a lot of fast tempo. Then Slovenia team has a strong player, and they use a lot of fast tempo, and then we have to stop the fast tempo, you know. Then we had to hit the strong serve. This key, yeah. Yeah, we can't run out of superlatives. The best player of your team was Ishikawa today. Yeah. How does it feel to have a player that suddenly, I think, is he's suddenly one of the best all-round players in volleyball at the moment when it comes to reception with attack? How does it feel to have a player like this in your defense line? Yeah, but so this is our work, you know, our job, and we have a Yuki Ishikawa, a strong player. Then we have to play for the last ball is we give Yuki, you know, we give everything for yeah. Okay. So the last question, who do you think will be your opponent in Saturday's semi-final, Brazil or Poland? Who do you feel will win the match today? But this is I don't know. The both team is so strong, you know. We have to so ready for next match. The both team, yeah. Okay, thank you very much. Take care. Panie trenerze, panie siatkarzu, panie komentatorze, jak do pana się najlepiej teraz zwracać? Damian, po prostu. Także nie ma żadnego problemu. Najlepiej po imieniu. Okej, bardzo miło, Ania, jestem wielkopolska siatkówka, ale pochodzę z Wielunia, więc może od tego zacznę. Pamiętasz te czasy? Bardzo dobrze pamiętam, miło wspominam. Są to dla mnie do tej pory wyjątkowe momenty, nie ukrywam tego, bo tam rozpoczęła się moja jakby kolejny etap w moim życiu i już w roli trenera. Także pamiętam te 3 lata, bo był to mój początek, dostałem tam szansę, chciałem ją wykorzystać i cieszę się po prostu, że ten początek był dla mnie tak udany, bo wszyscy na tym korzystaliśmy i ja jako młody trener i cieszę się, że wtedy ta siatkówka w Wieluniu też rozwinęła się, uważam, bardzo energicznie, bardzo szybko. Były to bardzo udane sezony, bardzo miło to wspominam. No właśnie, młody trener, pierwszy sezon i od razu wprowadzenie praktycznie drużyny z małej miejscowości do Plus Ligi. Jak to się robi? Czy to trzeba mieć naprawdę wielki talent? Czy jeszcze pamiętałeś swoje czasy siatkarza i mogłeś to przełożyć na trenowanie? Bo stało się to rzeczywiście bardzo szybko i z dobrym efektem.
No już faktycznie od tego sukcesu trochę, bo na tamte czasy sukces to był dla Wielunia, wejść do Ekstraklasy, już trochę czasu minęło. No powiem tak, i z doświadczenia zawodniczego korzystałem i małego trenerskiego, bo ile mogłem jeździłem wtedy do Spały, żeby przypatrywać się, naszą reprezentację prowadził Raul Lozano i to też mi na tamten moment dużo pomogło, żeby poznać taką stricte te prace od podstaw, jeśli chodzi o przygotowanie drużyny. Także cieszę się, że mogłem wtedy przypatrywać się tym treningom naszej reprezentacji. Część tego na pewno przeniosłem na zespół, który wtedy prowadziłem, ale zwróciłbym też uwagę na drugą stronę. Ten zespół, który został stworzony, to była część naprawdę świetnie zgranych ze sobą zawodników. Tego nie można pominąć. Nie wymieniając wszystkich nazwisk, ale Maciej Bartodziejski, Błoński Michał, Sarnecki i naprawdę do tego, co przyszło wtedy właśnie z tej drużyny, z tej drugiej drużyny z Bełchatowa, trzeba było tylko wkomponować odpowiednich ludzi. I to też się powiodło, bo Marcin Kryś, zresztą chłopak z Wielunia, siatkarz z Wielunia, do tego Lubiej, czyli Lubiejewski, zdolni środkowi, którzy przyszli do Wielunia naprawdę, to wtedy się poukładało też dla mnie trenersko, że to wtedy było też dla mnie takie dobre oko, i dobry wybór po prostu, jeśli chodzi o zawodników, że od razu stworzył się skład na tyle mocny, że od razu w pierwszym roku wywalczyliśmy awans. No i dzięki Tobie, dzięki temu, że takich poskładałeś, wypromowałeś, osiągnąłeś taki wynik, ci chłopacy później w znacznej mierze, prawie wszyscy, zagrali w drużynach plusligowych. Tak, myślę, że długo mogliśmy ich oglądać. Tutaj warto, myślę, jeszcze przypomnieć Zajdera Macieja. On chyba najdłużej w tej Plus Lidze się utrzymał i grał naprawdę w mocnych klubach, miał dobre sezony. No tak, ten sezon pomógł mu w tym, żeby się pokazać, żeby się wypromować i potem już naprawdę mocne kluby stawiały na tego środkowego, także uważam, że miał bardzo dobrą karierę siatkarską. Ale zaskoczyłeś mnie, bo tyle nazwisk wymieniłeś, pomimo że to było tak dawno temu, a Ty jednak ich wszystkich pamiętasz. Czy łatwo było przejść z miejsca siatkarza do trenerki? No nie było to łatwe. Nie było to łatwe, powiem tak, że później jak już patrzyłem przez pryzmat jakby czasu na to, co udało mi się chociaż przez ten krótki okres zrobić w trenerce, to uważam, że jednak jako młody trener byłem i ten początek, mimo tego, że był udany, bo był udany, to jednak wolałbym rozpocząć od tego, żeby być asystentem. Tylko u dobrego trenera, od razu to zaznaczę, że takie 5, nawet 6 lat spokojnej pracy jako asystent lepiej by mi pomogło wejść w temat jednak potem już jako pierwszego trenera. Także no nie miałem takiego szansy, nie miałem takiej drogi. Szybko zostałem pierwszym trenerem i myślę, że początek był udany, ale ta końcówka już nie była taka radosna. Ale dlaczego zrezygnowałeś z trenowania? Bo teraz właściwie jesteś wspaniałym komentatorem, wspaniałym ekspertem, bardzo dobrze się Ciebie słucha, ale jeszcze czemu tak nagle ta Twoja kariera trenerska się skończyła? Czy nie masz do tej pory ciągot, żeby chociażby skupić się na młodzieży? Bo miałeś wyniki jako siatkarz, miałeś wyniki jako trener i nagle właściwie nie można tego wykorzystać. No właśnie, jak rozmawiamy po raz pierwszy, ale rozmawiajmy sobie szczerze, to jednak po tych kilku latach ja też sam zrozumiałem, że dobry zawodnik, którego uważam się za dobrego zawodnika w naszej lidze, to wcale nie musi być dobrym trenerem i tak naprawdę nie do końca tym trenerem chciałem być, jako o wybór zawodu. No nie do końca chciałem być tym trenerem. To przyszło mi z taką łatwością, z lekkością, że ktoś do mnie zadzwonił, dał mi propozycję, więc okej, zabieram się za to. Ale jednak po kilku latach zrozumiałem, że to nie jest zawód, który ja bym chciał sobie wybrać na całe życie. Dlatego z tej trenerki odszedłem. Tego jeszcze nigdy nigdzie nie czytałam i nie słyszałam tak naprawdę. A jak się podoba w takim razie za mikrofonem? Też nie było łatwo na początku, bo to już trochę czasu minęło. Także myślę, że też musiałem na własnym jakby organizmie, czy głosie, czy ćwiczyć, żeby dojść jakby do tego momentu, który teraz mnie się już nawet podoba, bo strasznie nie lubiłem siebie słuchać często w transmisjach, w meczach. Szczególnie te początki, jak słuchałem się, mówię no to ja uważałem sam, że po prostu nie, to się nie nadaje, ale myślę, że może ja tak akurat miałem, że jakoś tak źle odbierałem swój głos
po tych wielu latach, bo to już trochę lat przeleciało, dobrze się z tym czuję. Dobrze mi się z tym czuję. Cieszę się, że no można powiedzieć, w jaki sposób się odnalazłem i trzymam się po prostu z tą ekipą polsatowską. Mam dużo do pracy i to jest fajna robota. I komentujesz i dziewczyny, i chłopaków. Czy łatwo jest to wszystko pogodzić? Bo część komentatorów raczej się specjalizuje. Jedni zwykle dziewczyny, drudzy zwykle chłopaki, a ty potrafisz wszystko. Tak. Od razu, tak jak właśnie dostałem szansę, to chciałem spróbować tej żeńskiej siatkówki i bardzo szybko polubiłem tę dyscyplinę. Była inna, jest nadal inna, jest po prostu taka delikatniejsza, kobieca, więcej jest tam techniki czasami, a zaciętości nie brakuje dziewczynom, także też bardzo, bardzo lubię komentować kobiety i cieszę się, że jak przychodzi tylko jakiś duży turniej, a ja jestem w ten projekt zaangażowany, to od razu się cieszę. Dobra, to wytypujmy jeszcze mecz. Polska-Brazylia? Po ostatnich ciężkich mistrzostwach świata, w półfinale, w którym byliśmy lepsi o włos, też myślę, że dzisiaj będzie 3-2 i mam z nadzieją oczywiście, że jeżdżę dla naszej kadry. To jeszcze jak Ciebie mam tutaj przy mikrofonie, jak typujesz turniej kwalifikacyjny Polek w Łodzi? Będzie ciężko, czy... Będzie ciężko, to na pewno. Dostaniemy się? Będzie ciężko, niech dziewczyny tam się biją, bo będzie okazja do tego oczywiście, żeby awansować na igrzyska. Ja też bardzo mocno liczę po tym, co pokazały dziewczyny w Lidze Narodów, że może nawet z rankingu, który będzie wysoki, to może wystarczyć też, żeby się dostać do igrzysk. Za to trzymamy kciuki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki. I jak się podobał mecz? Co prawda Pan nie zagrał dzisiaj, ale zadowolony z kolegów? No, bardzo się podobał mecz, nie musieliśmy za bardzo nic robić my rezerwowi, także chłopaki wykonali świetnie swoją robotę. Czy dobrze się tak gra i czuje, jeżeli ma się takiego fajnego zmiennika jak Marcin Janusz i tak samo chłopaki, którzy dzisiaj wchodzili, Kaczmarek za Kurka i wykonywali swoją robotę? Czy jest to nobilitacja taka, że muszę walczyć bardziej, żeby być w tej pierwszej szóstce, czy jednak takie jak mi dzisiaj nie idzie, to mam super dobrego następcę? Ogólnie przebywanie na zgrupowaniu reprezentacji i na meczach reprezentacji to jest ogromna nobilitacja i każdy z nas walczy tutaj jak najbardziej, żeby pomóc zespołowi i to jest po prostu, myślę, że siła naszej reprezentacji, że w każdy jeden dzień, jeżeli komukolwiek nie idzie i może pomóc zespołowi, ktoś z ławki to robi i dlatego takie wyniki są. Czy jesteście zaskoczeni ogólnie postawą Japończyków w tym sezonie Ligi Światowej? Ja osobiście nie jestem zaskoczony, bo jest to naprawdę bardzo mocna reprezentacja i w tym roku to pokazuje. Są zgrani od wielu, wielu lat i grają po prostu praktycznie na wyżynach swoich możliwości. Dziękuję, w takim razie gratulacje. Dziękuję bardzo. Nie powiedziałbym, że to było łatwe zwycięstwo. Na pewno cieszy to, że weszliśmy na swój bardzo dobry poziom sportowy i to wystarczyło, żeby pokonać Brazylię i mam nadzieję, że to utrzymamy. Kuba, ta ostatnia piłka pierwszego seta, która wywołała tyle kontrowersji, ona później miała wpływ Twoim zdaniem na postawę Brazylijczyków, że oni nie czuli się już tak pewnie w dwóch kolejnych setach? Na pewno gdzieś tam poczuli duży zawód, bo myśleli, że ten set się przedłuży, a sędziowie określili tą piłkę jako blockout i my wygraliśmy od razu tego seta. Widać było po nich, że mieli wolny początek w drugim secie, ale za chwilę od razu odrobili straty i ten mecz mógł skończyć się dwojako od tamtej chwili. My wtedy właśnie pokazaliśmy siłę mentalną, nie daliśmy się przełamać i to pozwoliło nam moim zdaniem na swoim dobrym poziomie, z dużą pewnością siebie kontynuować to spotkanie. Do you think that this situation had, big impact on the final result? No, but in the first set maybe. Yeah. So that's it. One ball can change a match. So what were you missing today? I think we need everybody in the shape. I think we need everybody in the best shape to play against this difficult match, against Polish team, against Italian team, against all these teams, and we need that. Leal just came for a couple of days, and that's it. And try to be more patient in the attack. We don't have physical team. We have to play with more with the head, intelligence, try to be patient, and that's it. I think we have a lot of things to improve, but I'm sure that we're gonna make a good Olympic qualification, and for the next year we're gonna be ready. Okay, thanks.
Oglądaliście mecz pewnie Amerykanów i Włochów. Na kogo stawiacie w półfinale? Ciężko tutaj postawić na kogoś. Spotkają się dwie niezwykle silne drużyny. Nie wiem, jaka będzie sytuacja zdrowotna Amerykanów, bo nie grał Aaron Russell, który jest kluczowym zawodnikiem, uważam, dla tej drużyny. Myślę, że jeśli on wróci do dyspozycji, to oceniam na 50/50 szansę. Włosi zagrali świetną siatkówkę przeciwko Argentynie, ale ten mecz będzie zupełnie nową historią. Także ogólnie obstawiam 50/50. Ciężko wyróżnić tutaj faworyta. A jak to się gra przeciwko kolegom z drużyny? Czy w tym momencie, czy David Smith, czy Shoji są do rozpracowania przez Was jako zawodników jednego klubu? Dokładnie, ale działa to w dwie strony. Także oni znają nas dobrze i są w stanie nas rozpracować. I generalnie siatkówka polega na tym, że te drużyny grają ze sobą często, te składy drużyn w ostatnich latach są podobne i generalnie znamy tych zawodników i z klubów, i z reprezentacji. Tak naprawdę decyduje potem dyspozycja dnia i jakość wykonywania zadań taktycznych. To ostatnie pytanie, czy trener Grbić różni się jako trener ZAKSy niż trener reprezentacji? Myślę, że jest tą samą osobą, jest człowiekiem o wielkiej charyzmie, o niezwykłym doświadczeniu siatkarskim zarówno jako gracz, jak i trener. Także mamy do niego olbrzymi respekt, idziemy za jego wskazówkami, można powiedzieć jak w ogień, i przynosi to świetne rezultaty, więc bardzo cieszymy się, że jest trenerem reprezentacji. Czyli nie ma różnicy w jego zachowaniu, w jego podejściu do drużyny, jak był zawodnikiem klubowym, a reprezentacji? Oczywiście rola się trochę różni, bo inna jest praca w klubie trenera, inna w reprezentacji, ale on jest tą samą osobą, jest tym samym trenerem. Tak jak powiedziałem, wymieniłem jego cechy charakteru. Bardzo cieszymy się, że możemy z nim współpracować. Czy zobaczymy Cię na memoriale Gołasia w Swarzędzu? Jeśli będę zdrowy, to chętnie przyjadę. Dziękuję, zapraszamy. Dziękuję. W każdym momencie lepsi od Brazylijczyków, że kontrolujecie ten mecz? Czuliśmy się przede wszystkim szczęśliwi. Szczęśliwi się czuliśmy z tego powodu, że wygraliśmy 3-0 ze świetną drużyną z Brazylii. Wiemy, że dziś ta reprezentacja jest w przebudowie, wiemy, że to nie jest ta sama reprezentacja, która gdzieś była w poprzednich latach, bo paru zawodników z tej najwyższej klasy światowej pokończyli swoje kariery, ale to jest cały czas drużyna Brazylii. To ona ma wielu tam doświadczonych zawodników, także tak jak mówię, bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa, pewnego zwycięstwa 3-0 i teraz mamy czas na to, żeby odpocząć, zregenerować się. Jutro i w sobotę walczymy z drużyną japońską, która jest rywalacją tej edycji Ligi Narodów. Łukasz, ostatnia piłka pierwszego seta. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Tam było dotknięcie Brazylijczyka jeszcze? Bo oni mieli ogromne pretensje. Mieli ogromne pretensje, ale to już nie mi to oceniać. Są od tego sędziowie, są superwizorzy. Oni zadecydowali, że ten punkt należał się nam, to po prostu to już trzeba ich o to dokładnie pytać, bo oni byli bliżej tego wszystkiego. Z jakiego elementu dzisiaj jesteście najbardziej zadowoleni? Z obrony? W obronie graliśmy bardzo dobrze, ale myślę też w zagrywce. W zagrywce naprawdę kopaliśmy bardzo dobrze. Leo, to co dzisiaj serwował, czy Bieniu, naprawdę zagrywali świetnie i myślę, że to będzie też klucz do tego sobotniego spotkania, żeby grać bardzo dobrze na zagrywce, bo drużyna japońska gdzieś na tym side-outie ma bardzo wysoką skuteczność. Nie ma ona nie wiadomo jak rosłych zawodników, także gdzieś jak się odrzuci od siatki, to nam się będzie grało dużo łatwiej. Jeszcze słówko o atmosferze, jak wam się grało przy tym fantastycznym dopingu. No myślę, że tutaj to jest, że tak powiem, żadna nowość. To jest coś niesamowitego. Grać przy takiej atmosferze, jaka panuje tutaj w Polsce, jak gramy, kibice są niesamowici, kibice są najlepsi na świecie i to jest naprawdę coś pięknego, cieszyć się i móc cieszyć się z nimi i grać w takiej atmosferze, jaką nam funduje. Drużyna, która raczej sobie to wszystko odebrają i bronią i wszystko robią, no to wiadomo, że na jeden moment jest zadenerwowany. Ale co mam powiem, no są inne elementów i no, udało się zagrywka, kilka pozytywnych też na bloku i o to chodziło dzisiaj. No właśnie, inny element, z którym w fazie zasadniczej trochę się męczyłeś, serwis, teraz czułeś moc w zagrywce? No właśnie miałem bardzo dobre tygodnie, chyba ostatnie 10 dni na zagrywkę, no i dzisiaj
każdy chyba mógł oglądać to, co się stało. Naprawdę myślę, że serwowałem bardzo mocno. Oni bardzo pięknie otrzymali się, ale no wiadomo, że każda zagrywka, która leci więcej niż 120, to jest trudno do przyjść. Byłeś zaskoczony tym, że nie zobaczyłeś Jondiego Leala w wyjściowym składzie, czy raczej się tego spodziewałeś, biorąc pod uwagę, że 2 miesiące nie było go z zespołem? Spodziewałem się trochę, bo wiadomo, że jak mało grasz, to nie tak się rytm cię złapie od razu, especialnie na taki finał, i gdzie grasz zagranicznie, ale to dobrze dla nas, to nie jestem zrozumiany, no, jestem zadowolony. Możesz powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia taki najtrudniejszy mecz w turnieju finałowym za wami, bo to był mecz przegrywający odpadał. No teraz już macie jedną szansę na finał, no i nawet jeśli coś nie wyjdzie, no 2 szanse, o to chodzi, więc tu była ta duża presja. Czułeś to w ten sposób? Nie. W ogóle presja nie było, myślę, że tam mogłem powiedzieć, że naprawdę miałem tak na głowie, że trenowaliśmy bardzo dobrze. Ostatnie 2 etapy Ligi Narodów graliśmy powoli, zrobiliśmy progres, czyli no, jest finał i tak jest finał. No, wszystko się pokłada na serce i na boisku i tyle, to sobie nie będzie. Japonia to jest zaskoczenie w półfinale dla Ciebie? Że z Japonią gracie akurat? Nie, bo oni grali się bardzo dobrze te 3 etapy na Ligę Narodów i nie jest zaskoczony. Naprawdę wielki progres do przodu oni robili i dzięki to będziemy walczyć z Sonem. A w czym Ci najbardziej, w czym Ci się podoba Japonia? W czym Ci imponują Japończycy? Jaka jest ich siła? Bronią, naprawdę mają dobre celne zagrywka i celują też, strzelają mocno. No i mają niebezpieczną grę, bo i kiwka robią, szybsze grania i tak dalej, nie? Czyli szkoła francuska, skoro trener francuski. Tak jest. Czyli taka europejska troszkę siatkówka bardziej w Japonii teraz, tak? Troszkę mocniej, można powiedzieć? No, możemy powiedzieć tak, że kilka zawodników już grają tutaj w Polsce, we Włoszech i inne kraje tutaj w Europie, czyli oni powoli się nauczyli trochę od europejskich grania, ale trzymają się też jakby swoje formy, które mają tam Japończycy, nie? Czyli skakają, schowają tu, czekają na ostatni moment i atakują i tak dalej. Jak zagrać, żeby pokonać taki zespół, tak grający? Jeszcze raz? Jak zagrać, żeby pokonać tak grający zespół jak Japonia w takim stylu? No to musisz, każda akcja, którą musisz wykonać i wykonać dobrze. Od razu, nie musisz poczekać, żeby oni będą, nie wiem, opuszczać ręce i tak dalej, to presja cały czas. This is one of the things that is just like small improvement that he did, that every one of them is doing every single day, that I'm expecting of them, because I'm pretending a lot because they can give me a lot. And that's why they always have to be on edge and be ready to go in, because as I said, a Champions League winner was not the starter. And that's how strong team we are having. So it's not like, oh, we have to go with, because for example, if you take out 2 players of every team here, the quality drops drastically. And if I change the Benji with Leo, for example, our level wouldn't go down. Or Semen, or Foreign, it doesn't matter. Or if I put Norby for each, you understand what I'm saying? Or Pivko per. So that's, for me, that's a great thing, because they are ready to go in, they are ready to give something more. For opponents, it's more difficult to understand with which starting 6 we will play. So it's difficult to play against us, not only because of that, but it's also, and this is what I want. I want us to be ready, that even if you don't start, you have to be ready to go in. So 1 point, 2 points, whole set game. Are you going to surprise Japanese guys with the other duo? Everything is possible. Everything is possible. We'll see. So you have to go with the 5 receivers until the end of the season. Well, to be honest, my idea was like last year, because we are playing. Fortunately, now we play 3 games. But when you have just like 3 games and it's not such a long tournament, then one of the guys can go in just to give you a hand in reception or attack or to play, doesn't matter. And second problem I have is that all of them are very equal. So it's not like I can go with these 4 because he's not good enough. Tell me one, who would you take off? I mean, if you know what I mean. So it's tough, but this is tough choice that I will probably have to make for European Championships, because then it's a longer tournament,
and you know you can switch more players. Rotation is different. Rotation, and then it's also in the practice. So if you're going with 3 guys all the time, it's more exhausting. But we'll see. I'm not telling anything. Coach, about Japan. Japan has always been a team hard to play against. Yeah. But now it's hard to play against and it wins Yeah. additionally. So where does this change come from? I think they have a great coach who organize them in a way that they are playing very close to their maximum capacities, which is for one coach is the most important thing. So imagine, let's say that our team is playing like Leon is his best, Kurash is his best. You understand what I'm saying? That every single player is the best shape he can be, and he plays with the national team with all the guys in the best way possible. It's amazing, and I think they are very close to that point. They have their characteristics, and they use them all. Meaning they are good attackers. They have a great setter who is very precise, very various, very difficult to understand what he will play. So the game we played in Philippines, you just can throw it in the trash because that's something that is I'm not thinking about at all. So we will have to be prepared to play all around service and defense, blocking, serving, having patience. Because this team is putting the pressure on you, and you can lose your things. You know, you can lose your concentration, you can lose your focus because you try one thing and then they defend and score. And you try and you do everything good. You know, it's not like, oh, I missed and then they no. We have to be prepared for that. That they will play good, strong. That us also will play the great volleyball, and then they will come back and still they will be there. So it will be a nice game. I understand your video sessions before Japan that tend to last for like 2 or 4 hours because of that, because it's very difficult to analyze them from what you're saying. So longer video sessions? No. You know, I'm not the guy who likes to invent things. Because if they have 33% or 25% or whatever, they are very balanced, there is not much to say. You don't invent things because then you will risk. Then it's like, you know, it's not like that. But we have to be precise. We have to have a patience and be precise. So if we say, with the ball off the net, we have to close the line, and then middle will come and close the block, pressing over, and we go outside to defend. We have to do that. And when we do that, and then create another opportunity, and we have to score. So, and even if we do that, all of that, and don't win the point, we have to go back again, and again, and again, and again. And this is where the patience comes. This is where we have to be ready for the battle, that we will play good volleyball, and we will still maybe lose a set or a point or whatever. And this is where we have to be really, really patient. Can you imagine the final like in World Championship? Oh, I'm thinking all about Japan. I'm not programming anything for. But it will be a really good game. I think between USA and Italy, it will be in my opinion, it will be really maybe on final before the final, because they are playing really good. Both teams are really precise. They don't have many weak points. They are playing amazing volleyball, and USA will have a Russell for sure. He will come back, so they will get another player who for that team is very important. So my preoccupation now is Japan. So I'm not thinking, you know, whoever comes, it will be the final. So hopefully for us. Wielkie gratulacje. Łatwo, miło i przyjemnie? Nie nazwałbym tego meczu łatwo, miło i przyjemnie. Wiedzieliśmy, z kim się zmierzymy. Wiedzieliśmy, że Brazylia zagrała takich meczów w swojej karierze i w tym zestawieniu bardzo dużo. Spodziewaliśmy się dużego oporu i wzmagaliśmy swoją czujność nawet przy dużym prowadzeniu. Wiedzieliśmy, że oni są w stanie wracać z tych niekorzystnych dla nich wyników i to nam się udało właśnie utrzymać tę czujność, która była bardzo istotna w tym spotkaniu.
No właśnie, prowadziliście 4 punktami i później nagle Brazylijczycy wyrównali. Czy zrobiło się gorąco o drużynie? Myślę, że nie zrobiło się jakoś nadmiernie gorąco i to jest naszą siłą. Na to wyczulał nas również trener, że Brazylia to bardzo, bardzo doświadczony zespół, który, tak jak powiedziałem, takich spotkań rozegrał wiele i potrafi często się wykaraskać z trudnych sytuacji, dlatego dobrze, że przytrzymaliśmy te chwilowe niedogodności i trudności. Co było dzisiaj waszą najmocniejszą stroną? Cieszymy się, że wróciła nasza dobra zagrywka, to później ułatwia grę i w bloku, i w obronie. Widać było, że te elementy razem się nakręcają. Często tą drugą zagrywkę po pierwszym breaku nawet warto jest dać w jakiś trochę łatwiejszy sposób. Przeciwnik ma tarapaty i grać w innych elementach i taktycznie, i to dobrze funkcjonowało. Oglądaliście Japończyków? Oglądaliśmy ich nieraz i wiemy, jesteśmy świadomi, że to jest jedna z najlepiej grających w tej chwili drużyn w siatkówkę na świecie. Podchodzimy do nich z wielkim respektem i spodziewamy się trudnego meczu. Dziękuję.